보고 오신 안개 속의 아이들은 하리팀 감독님의 첫 장편 다큐고요. 2021년 완성된 뒤로 지난해까지 세계 유수 영화제에서 상영되고 찬사를 받으면서 최근 가장 꼭 봐야 하는 다큐 중에 한 편으로 꼽히는 작품입니다. 그리고 제가 찾아본 바에 의하면, 왜냐면 그 사이 영화제를 굉장히 많이 다니시면서 말씀해 주셨기 때문에 정보를 말씀드리면요, 그 하리지엔 감독님은 베트남 북부의 산악지대 따이족 출신이신데요. 그 16살 때 그 학교를 같이 다니는 여자 친구들이 자기만 놔두고 다 결혼을 했던 기억이 있으신데 대학에 가셔서 근데 이 다른 부족, 베트남의 그 부족 중에 몽족이라는 족은 납치군의 풍습이 있다 이런 얘기를 대학 때 들으시고, 근데 그게 약간 옛날 이야기 같다고 생각을 하셨다가 이 다큐를 찍으면서 디와 친구들을 만나게 되셨고, 그게 단순히 옛날 이야기가 아니라는 걸 알게 되시면서 본격적인 촬영을 2017년부터 디의 집에 같이 사시면서 3년 동안 촬영을 해서 이 다큐를 완성하셨다고 들었습니다. 그러면 오늘의 주인공 디와 그의 사랑스러운 딸 이름이 모우라고 들었어요. 그리고 감독님까지 환영의 박수를 정식 치고 해주셨어요. 하이 모. 그 감독님께서는 한국을 벌써 4번째 찾으시는 거라고 하고요. 그리고 디와 모우는 한국에 처음 방문이시래요. 그래서 그 세 분의 인사 말씀부터 듣고 시작하도록 하겠습니다. Hi, everyone. We're so happy to be here again to Korea. My film was received a lot of support from the music festival, the industry, and from 2019. And for Z, and it's my first time to travel outside Vietnam. 디의 인사 말씀 전해주실 수 있을까요? Xin chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Di, em đến từ Việt Nam. Em sống ở thành phố Lào Cai, thị xã Sapa. Và em cũng rất là vui khi mà mọi người thích phim. 아마 영화를 막 보고 오신 분들은 디가 사실 영화에서보다도 더 소녀 같은 모습으로 여기 앉아있는데, 또 무릎에는 2살 딸이 앉아있으니까 영화가 끝나고 나서 지금까지 어떤 일이 일어났는지 궁금해하실 것 같아요. 그래서 그에 대한 이야기부터 먼저 좀 물어보겠습니다. Thật ra thì bây giờ thì em cũng đã có một đứa con rồi, và cái phim của em thì nhờ vào phim này em cũng đã nhìn thấy và nhớ lại có những khoảnh khắc rất là đẹp của mình hồi mình còn bé, và em cũng không biết nói gì hơn nữa. 그럼 감독님께서 어떻게 디가 그 영화 속의 그 밤이라는 소년 말고 다른 사람과 사랑에 빠져서 결혼을 한 거래요. 그래서 그 이후에 학교를 다니다가 결혼을 해서 딸을 낳게 됐는지를 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. Thật ra thì từ lúc mà em từ chối bạn làm thì em cũng chỉ là đi học tiếp nghề ở của bố mẹ thôi. Và sau khi thì em chồng 18 tuổi thì em gặp chồng hiện tại của em, và em cảm thấy là bạn ấy hợp với cả là trưởng thành hiểu em hơn, thì em lấy và quyết định sống với chồng hiện tại của em hơn. Em kết hôn cuối năm 2022. 지금 보시는 모습에서도 드러나지만 사실 영화를 보시는 내내 감독님의 모습이 나오지 않지만 영화에 감독님, 그 카메라 뒤에 있는 감독님과 디가 되게 끈끈한 자매 같은 걸 나누고 있다는 걸 영화를 보시면서도 느끼셨을 것 같아요. 그래서 일단 촬영을 3년 동안 같이 살면서 하셨으니까 감독님과 그 디의 사이가 그냥 다큐 감독과 주인공의 사이가 아니고 되게 자매처럼 느껴지는 사이였냐고, 그것부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. First, when I first met Z, like
like when I met Messi, it was like friend because I also follow a lot of like my friends from the community to like we opened a very little workshop from children in the North Vietnam. My friend is a workshop about like photography, painting, and filming for children. And she is one of like participants in this workshop. And first even we like older than she, but we were like friends, and we played around together. And when we decided to stay with Zian and her family, and like after 1 year, our relationship changed. And I just feel like she like my younger sister, and somehow when she growing up, and I just realized so like. I feel a little bit worried about the future, because I heard about like bride cutting in Hmong culture, and it's a long story about arouses, and I started very worried, and I realized that in my own experience, our only way to get out of our village on the mountain is just by education, and this is the only way for like young generation for us to discover the world outside of our village. So I feel I just want to have more opportunities than just get married, and so the life is so scared, and so our relationship changed, and also with the parents first. They just feel me like a friend, and sometimes the mom and the dad found me to just tell about their feeling about their marriage, and sometimes they complain about their marriage with me one by one. And they also told me I was to like drink a lot of alcohol. I get drunk all the time, like almost all the time when I came to the village, because they just took me out to drink alcohol, and I'm so happy sometimes with seeing her parents, and we like friends, we like sisters, and we like we feel very close with each other. 네, 사실 우리는 이 다큐를 통해서 몽족을 알아가는 입장에서 영화를 보는 거니까요. 중반까지 납치혼이란 풍습이 있구나를 알게 되면서부터 사실 이게 계속되는 풍습이다 보니까 남녀노소를 가리지 않고 등장인물들이 그에 대해서 너무 일상적으로 농담을 한다거나 노랫말로 노래를 부른다거나 하는 모습을 보게 되잖아요. 근데 그게 몽족의 풍습은 저렇구나 알게 되면서도 보는 데는 뭔가 묘한 긴장과 이상한 마음 같은 걸 느끼게 되는 것 같아요. 근데 아마도 다른 부족 출신이시니까 감독님도 몽족을 알아가고 뒤를 알아가면서 비슷한 약간의 위기감 같은 걸 좀 느끼셨을 것 같은데 그러셨는지. When in 2017 when I first viewed and her family, I just want to make a film about childhood, and I just curious how she can like growing up, and how childhood can disappear, and so one year after I started to know more about bride catching. It means bride catching is a lot of like people say that it's bride kidnapping is not used for the Hmong tradition, and the Hmong people say it's bride catching. It means like it's simply used the boy and the family had to like pull her, like physically pull her, and that means call it bride catching. And in my protagonist case, it's called bride catching. And that means like in like 2 weeks in Happy New Year,
during like Lunar New Year festival, like in 2 weeks boys are allowed to keep it to like catching a young girl if they like, and the girl have like 3 years to stay in the boy house to like discover about his family, his visitors, and the boy and the family tries to convince her to get married with him, and so. And after 3 days, they will bring the girl back to the family and ask her parents and ask her to agree to get married or not. And so it's happened with her, and after 3 days, she back to her family. And but in some cases, the situation turns pretty dark, and sometimes it's like. There's a lot of cases a girl was kidnapped and sold to China during this time, and also like they fought the boys and family fought the girl to get married, and it's mixed. Sometimes it's mixed, and it's really hard to like figure out what happened right at the times. And so when I'm filming. And I feel so scared because it's the first time I saw it happen in real life. I just know about home story, home culture by my home friend, and I just consider bride catching like a folkloric story, like poetic story for 2 people getting married without the agree from their parents. And sometimes it's like very like love story, romantic story. But when I saw it happen sometimes with her cousins, and I feel so scared at times. And and when it happened, it's so hard for me to say no and to refuse to get married with them, and she had to explain so many times, even like fight with her whole body to say no. Sorry, it'll take us a while. 모가 얼마나 자기 목소리를 내는 나이인지 여러분 함께하고 계십니다. 네. 그럼 저 D님께 여쭤보고 싶은데요. 사실 정말 영화가 마지막으로 갈수록 눈을 뗄 수 없는 생생함, 그러니까 정말 현장에서 지문의 풍습이 벌어지고 있는 것 같은 날것의 현장을 보는 것 같은 생생함이 있는데, 그 안에서 우리의 눈길을 가장 끄는 거는 처음에는 이 일을 심각하게 생각하지 않고 남자의 집에 갔던 D가 근데 이건 심각한 일이구나, 나는 결혼을 하고 싶지 않다, 공부를 계속하고 싶지 않다 라고 자기 뜻을 표명하고 끝까지 다른 강요나 전통에 굴복하지 않고 자기 뜻을 관철한다는 거예요. 그래서 정말 짧은 며칠 사이에 D가 보여주는 엄청난 변화가 정말 너무 생생하고 강렬하고 놀랍다는 생각이 들거든요. k래서 그때 당시 자기 자신에게 어떤 일이 일어난다고 생각하는지 스스로에게 D에게 좀 물어보고 싶어요. Thực ra thì cái phong tục kéo vợ của người Mông thì em cảm thấy nó cũng là một cái điều tốt đẹp, và nó cũng là một cái văn hóa của người Mông nên giữ. Nhưng mà thật ra thì những cái kéo vợ đấy thì bây giờ là nó đã bị dần thay đổi đi, là các bạn giới trẻ hiện tại đã các bạn nam giới trẻ hiện tại thì các bạn ấy chỉ có những người họ chỉ kéo bạn nữ kia cho vui và không có ý định lấy. Còn cái vụ kéo của Di thì thật ra Di cũng biết là bạn kia muốn lấy vợ, và chắc là bạn ấy cũng thích Di, nhưng mà thật ra hai người thì lần đầu tiên gặp nhau thì Di cũng không dám chắc là này bạn ấy sẽ yêu thương mình sau này. Và hiện tại thì chẳng qua là bạn ấy học xong và bố mẹ bạn ấy muốn bạn lấy vợ, và bạn ấy chỉ tạm thời kéo Di thôi, nên là Di cũng rất là sợ là sau này cuộc sống của mình cũng tốt. Và cái tục kéo vợ thì Di nghĩ là nó người Mông cũng nên phải giữ lại, vì nó cũng là một cái phong tục, một cái văn hóa của người Mông tốt đẹp hồi xưa
nam, bạn trai và một người bạn nữ ấy, thì xin phép bố mẹ và mọi người cùng đi, và không phải là rủ bạn bè của mình kéo bạn nữ về, và có cả những cái trường hợp là bố mẹ bạn nam sẽ không chấp nhận cái điều đấy. 훌륭한 통역가로 활동해주고 계신 감독님께 일단 박수 좀 쳐주세요. Luckily, with my English now, I always for like 5 years ago when I came here, my English was so bad. 그때 영화에서 아마 인상적이라고 느끼시는 순간 중에 하나가 그 방에 집에 갔다가 집에 돌아온 D가 엄마나 아빠나 이런 사람들한테 물어보는 게 아니라 감독님과 둘이 있는 순간에 근데 나 미워? 내가 잘못한 것 같아? 근데 감독님 눈빛에서 그런 게 느껴져? 라고 얘기하는 순간인 것 같아요. 그래서 그때 D가 감독님의 그런 자기를 어떻게 보는지를 되게 중요하게 생각하고 있구나 이렇게 드러나거든요. 그래서 그때 왜 D한테 그 D가 그걸 물어봤는지를 좀 듣고 싶어요. Thật ra cái thái độ mà em khi về đến nhà ấy, thì lại nói thế với chị là kiểu chị đã lo lắng em bị kéo rất là lâu ấy, và chị với mẹ luôn luôn nhắc nhở em trong mỗi dịp Tết, mà đối với em thì là một người chưa trải qua, mà dù là trong làng em thì cũng có nhiều chị và em cũng bị kéo như thế, nhưng mà em vẫn không lo sợ và không cảnh giác để cho mình xảy ra vào một cái chuyện mà bị kéo và bị bắt lấy chồng sớm như vậy. Nên là em cảm thấy cái hồi đấy mình thật là cuộc sống rất là tự nhiên, mà hồn nhiên, mình không bao giờ lo lắng cho cái tương lai của mình, và khi mà mình xảy ra cái chuyện đấy rồi thì mình mới nghĩ cách để thoát ra. Mà trong khi đó chị và mẹ đã nhắc nhở em rất là lâu, và em luôn luôn không ghi nhớ lời của mẹ và của chị để chú ý, rồi mình vấp phải những cái phương thức mà như vậy. 영화 보고 또 길 건너서 여기까지 와주셨으니까 영화 어떻게 보셨는지 또 직접 궁금한 거 있으시면 이야기해 줄 수 있는 기회를 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 얘기하고 싶으신 분 손 들어주시면 마이크 드릴게요. 저는 사실 베트남 전쟁으로만 몽족 이야기를 만났기 때문에 제가 알고 있는 그 이야기들이 굉장히 편협했다라는 생각이 들고요. 가장 그 관심 있었고 궁금했던 것은 저는 그 감독님께서 몽족 마을에 친구들과 들어가서 어떤 워크숍 같은 걸 했다고 하셨잖아요. 그런데 감독님 자신도 소수민족 출신이시고 그렇기 때문에 베트남의 대학생들과는 조금 다른 감각으로 어떤 유대감을 내줬을 것 같다는 생각이 드는데요. 그 어떤 활동이었는지 궁금하고 거기서 만들어진 유대감이라는 것이 어떤 것이었는지 궁금해요. 그리고 베트남 정부가 사실 교육을 통해서 소수민족에게 개입하는 것에 대한 위화감이 있었는데 오히려 이 영화를 통해서 조금 다른 생각을 하게 되기도 했다라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. Yeah, first I would like to talk a little bit about the more history, as I know, as with my knowledge. And first, like as you can see in my hand, like this, as you can imagine the north of Vietnam, like in my hand. It ups in the mountains, it's near China border. It's from Japan, it's near Laos, and it's near Cambodia, and here Thailand and Singapore. And this is in North Vietnam. And so many years ago, 400 and 500 years ago, and the Hmong people, they live in China. They live in China, and after so many wars they lose in the war, they started to move to Vietnam, to Laos, to Cambodia, and this in the delta, they already have Vietnamese people, King people, Thai people, and another ethnic group here, which is only the highest mountain in the North Vietnam. Nobody there.
and the Hmong people forget because they go through the Vietnam and China border and they live there. It's very hard line, hard landscape with very hard weather, so that's why the Hmong people live pretty like separated from the rest of another ethnic group in the north of Vietnam, but like for after like Vietnam War, like have like I don't know, but I cannot count it. I cannot remember. It's like a lot of Hmong people they left to America, and like yeah, in Vietnam War, a lot of Hmong people, and now like the Hmong people now still in Vietnam, they still keep their tradition, and the bride catching the Hmong culture, they still happen in some village in the North Vietnam, in some province, and it started to disappear. Yeah, and they also speak Hmong people with so many dialects, and their clothes is different. Even in Vietnam, their clothes is so different from each other's group. And in the north of Vietnam, because we have like a lot of like highest mountains. There's so many high mountains in Vietnam, and so Vietnamese government they try to open a lot of like school, like kindergarten and like and high school, and every school for ethnic child can go to school. And as I remember, the school just opened in her village like 10 years ago. So that's why her parents they didn't have a chance to go to school like officially go to school, but they also know how to. Her mom can speak Vietnamese a little bit, but her dad can speak it right in Vietnamese. Yeah. And for Vietnamese government, they open school for free, like from kindergarten to like middle school. Everything is free for a kid to go to school, and they also open like boarding school for children to come, and for if they got to like they have to pass the exam to go to university, and the kid from ethnic group will have more plus 3 points for the exam to go to university. That's why I can go to university. And if it's not, I just lost my exam. It also happened with me. Yeah. And Vietnamese government they don't want to put a lot of pressure on the culture, because we have like we have 55 ethnic groups in Vietnam, and every group we have our own problems. So that's why they just want to do everything very smooth, just through teachers and through teachers come to like convince her parents to let the kid come back to school. Yeah. 네, 아까 손 들어주신 분이 계세요. 네. 저는 생각하는 3가지였었거든요. 일단은 영화에서 보다 보면 나중에 교육을 받고 엄마를 이곳에서 다른 국경을 시켜주고 싶다는 뒤에 대사가 나와요. 근데 과연 그 꿈은 이루어졌는지가 궁금하고요. 두 번째는 지금 아이가 있는데 과연 나는 어떤 부모가 되고 싶은지 적으로 싶고, 마지막으로는 감독님의 그 다음 장면. Trong phim thì Di có nói muốn đưa mẹ đi chơi, thì nhờ vào phim chị diễn quay cho Di thì Di đã đưa được mẹ đi ra thủ đô Hà Nội của Việt Nam chơi, và trong tương lai thì mẹ với Di là muốn phát triển về cái cây tràm kiểu cái vải của người Mông, để cho tất cả mọi người, nhiều người hơn nữa biết
nhiều cái văn hóa, những cái hoa văn và phong tục tốt đẹp của người Mông. Và bây giờ Di đã làm mẹ rồi và thật ra thì Di vẫn còn chưa lớn. Di cũng cảm thấy mình rất là bé và cảm thấy là con của Di với cả Di giống như là chị em vậy đấy. Khi mà Di đến đất nước Hàn Quốc này thì Di cảm thấy mình rất là nhỏ bé và nhìn Di và bóng giống như là hai chị em. Và Di cảm thấy là mọi người ở đây thì kiểu như là họ rất là lớn và trưởng thành rồi mà họ còn chưa muốn làm mẹ, và trong khi đó Di rất là bé và Di với bóng thì chả giống mẹ con. Trong khi đó kiểu bóng với Di đi nhiều nơi ăn cơm thì cả nhiều người họ không tin kiểu Di với bóng là mẹ con. Nhưng mà Di thấy cái trường hợp gọi là thấy người mẹ và người con giống như là chị em ấy, thì ở những vùng so với xa khác Di cũng chưa đi nhiều, nhưng mà ở Sapa thì cái chuyện mà làm mẹ ở 14, 15, 16 tuổi thì rất là nhiều và Di cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà khi Di sang đây thì Di cảm thấy là mình thật sự đã lập gia đình và kết hôn rất là sớm. Còn Di thì Di muốn là mình sẽ cố gắng làm được một người mẹ tốt, giống như là mẹ Say, mẹ của Di và mẹ chồng của Di. Mẹ chồng của Di là một người không được đi học, không biết chữ, bản chữ cái Việt Nam mẹ cũng không biết, nhưng mà mẹ đã cho 3 đứa con trai của mẹ đi học hết đại học và cả chồng của mẹ từ lúc lấy chồng tới giờ là cho chồng và cả con đi học, nên Di cũng muốn là trở thành một người mẹ rất là vĩ đại giống như là mẹ chồng của Di. Và giống như là mẹ Say thì mẹ Say của Di thì có biết rất là nhiều về cái phong tục của người Mông này, rồi là bản sắc dân tộc của người Mông giống như là mẹ Say, và cho được con của Di đi học và hiểu biết nhiều hơn, không phải giống như Di và những người bạn tuổi giống Di phải lấy chồng và gia đình sớm. For my next project, I would like to make a film about children in the boarding school in the North Vietnam. And there's I would like to tell a story about like the kid and their feeling and how they can manage to face with a lot of problems in their life when their parents left them. When there's a lot of children in the North Vietnam, their parents left them and they stay in boarding school with the teachers, and they just come back to their house once in the week. And they come to boarding school in very young age. Some kids start from like 5 years old, and I would like to tell a story about like the children have to be very independent by themselves, faced with a lot of problems by themselves, and without parents, without other people. I always have a very bad feeling about I will be abandoned by my parents. I'm so afraid that when I'm a kid. So I also feel, I also see it in a lot of children when I come to the North Vietnam and around me. So I would like to tell this story. 사실 이 영화는 감독님이 처음에도 나오지만 D의 어린 시절이 어떻게 끝나갈 수 있는가를 보여주는 영화인데 D가 만드는 또 다른 유년 시절의 생생한 모습과 함께 어느덧 사실 얘기를 그렇게 많이 하지도 않는 것 같은데 1시간이 훌쩍 넘은 것 같아요. 그죠? 그래서 예정된 시간을 넘겼지만 너무 빨리 마무리하는 게 아쉬운 마음으로 두 분의 오늘 이 자리 마무리 말씀 듣고 끝내도록 하겠습니다. Chuyện hôm nay cả rất là vui khi mà được mời sang đây và được cho các con sang cùng thì rất là nhiều. And for me, I feel so memorable, and because when I came here for my project, it's just very small, and I didn't speak English, and now I'm here and to take my protagonist to everywhere, and I feel so proud. And the ABS Film Festival is the first
even the film travel like 2 years around international film festival, but it's the first time film festival invite me and with the protagonist to come together, and I'm so proud, so happy to have a chance to show her a very beautiful country and with a lot of friends around here. 지금은 컨디션이 안 되어갑니다. 근데 저도 진짜 감독님만 모시고 얘기하는 게 아니고 오후까지 3분 모시고 하니까 영화 이후에도 생생한 삶이 계속되는구나 이런 걸 느낄 수 있는 현장인 것 같아요. 끝까지 함께해 주셔서 감사하고요. 세 분께 응원의 말씀 보내드립니다.